Okay, thank you very much for joining me. Unfortunately, I have to keep this fairly short, but I just wanted to give a brief update on a series of really very constructive and positive meetings that we've had here in Baghdad and Sulaymaniyah, here in Erbil, and today in Dahuk. So began a couple nights ago in Baghdad. We met with Prime Minister Abadi and members of his team for about 2.5 hours discussing not only the fight against Daesh, but also the overall situation here in Iraq and in the region. And the United States, our entire international coalition, which is now 69 countries, we have tremendous confidence in Prime Minister Abadi. We believe he's done a tremendous job in leading this overall campaign against Daesh. And also, very importantly, the overall regional environment. We've seen a historic rapprochement between Saudi Arabia and Iraq. That's very important. I was in Amman before I came here to Iraq, and opening the Trebil border crossing between Jordan and Iraq, also a very important moment. So we're working very hard to make sure that in the post-Daesh environment, we also have an improving regional environment as Iraq gets further integrated into the region. Then traveled to Sulaymaniyah. And let me first say, whenever I'm here in the Kurdistan region, just how honored we have been to work with all of you and with the heroic Kurdish Peshmerga in this fight against Daesh. The Peshmerga have suffered almost 2,000 martyrs in this overall campaign, probably about 5 times more the Iraqi forces have suffered. So if you put that into context, this has really been a very extensive campaign against Daesh. It's now lasted almost 3 years. We can see there's still a few battles to go. I just came from a briefing on the upcoming operations in Hawija. But the combination of the sacrifice from the Kurdish Peshmerga is something that we, the United States, our entire coalition, and the entire world really honors. We extend our condolences to the martyrs and to the families, and similar to all those lost on the side of the Iraqi security forces. وام شارك نزگی 3 سالی خان ولا مرحله کانی کوتای نزیک بوده و تنها سنزنگی کم معون کپیش بین بویرانا گفتگوان لسرو کردوا که زنگی دهاتو دز بداعش که لحویزه دست پیکا و اما زور خوشحال و خوشبخت و سپاسگزارین بو هاوکاری و هماهنگی هزکانی پیشمرگه لسواتیوی هزی هاوپیمانان بو شریان دز بداعش و زنگان دز بداعش. And the historic cooperation we've seen between the Kurdish Peshmerga and the Iraqi security forces has really been essential to the victories we've seen recently against Daesh, particularly in Mosul. And again, I just came from a briefing on a very important meeting that was held today between leaders of the Kurdish security forces and the Iraqi security forces for upcoming operations in Hawija. And I'm very pleased that that cooperation remains very strong, and that's something that we want to see continue, obviously. ئۆپەراسیۆنی ڕزگارکردنی مووسڵدا و پێشەوەی بێن بۆ ئێرانە لە گفتوگۆ و کۆبوونەیە کابووم کە بە هێزەکانی سەرکردەکانی هێزی پێشمەرگە و لەگەڵ هێزە عێراقیەکانە گفتوگۆی جەنگی داهاتووی دژ بە داعشیانە کرد کە پرۆسەی ئازادکردنی حەویزەیە و ئێمە زۆر خۆشحاڵین ئەم هەماهەنگیە بەردەوام بێت و کە ڕۆڵی سەرچێ بوو لە ڕابردووە لە سەرکەوتنەکان و هیوادارین ئەمە بەردەوام بێت و ئەمە شتێکە کە ئێمە چاوەڕێیەکەین ئەم زۆرە هاوکاری هەماهەنگیە لەوانەیە بەردەوام بێت. So even as there are political disagreements ongoing, which I'll discuss, it's very important that we remain united and focused on the effort to defeat Daesh and ensure they have a lasting defeat. And this war against Daesh is not over. They are still in Hawija.
just south of here, and those operations will be starting very soon. And we have to make sure that we all remain focused on this very serious threat. لکاتێکا کە ناکۆکی جیاوازی سیاسی هەیە ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە دەبینین یەکگرتووی هەیە لە هاوهەنگی هەیە لە شەڕی دژ بە داعشدا و پێمان وایە ئەم شەڕە ئەم هەماهەنگیە پێویستە بەردەوام بێت و ببینین لە جەنگەکانی داهاتوو ڕزگارکردنی ناوچەکانی تر کە ئۆپەراسیۆنی حەویزە بەڕێوەیە و دێمە سەر باسکردنی ناوکە سیاسەکانیش کە بەردەوامیان هەیە. So in Sulaymaniyah, we had very good meetings with the leadership of the PUK. We saw Haro Talabani, we saw Bafal Talabani, we saw Lahore Talabani, and I extended my best regards to them and for their cooperation with us. I also sent my best regards to Imam Jalal, who's been such a close partner of ours for so many years, and also praised the heroic sacrifice of the PUK. Not only in this campaign against Daesh, but over so many years here in the Kurdistan region. و ڕێز و سڵاوی خۆم گەیاندێ و سپاسگوزار بووم بۆ هاوکاری و هەمانگیان لە شەڕی دژ بە داعشدا کە دەورێکی پاڵەوانانیان بینی و وەروها کە لە چەند ساڵی ڕابردووە لە شەڕی دژ بە داعشدا لە هەرێمی کوردستان. We met with the leadership of the Quran Party, and I extended my deepest condolences on behalf of the United States for the loss of Nurshirwan Mustafa. That loss is really profoundly felt, and I extended my regards to him on behalf of us. And also had a very good meeting with the new leadership of the Quran Party and the importance of fully participating in the political process, being a part of the process here. And we had a very constructive discussion about the upcoming political horizon here in the Kurdistan region. کۆچکردون و شیوان مستەفا و لەگەڵ سەرکردا کە ڕۆڵێکی گەورەی هەبوو لە پرۆسی سیاسیە وەروها سڵاوی خۆم و لەگەڵ سەرکردەی نوێی گۆڕانە کۆبووینەوە باسی گفتوگۆ سیاسەکانمان کرد و ڕۆڵیان لە پرۆسی سیاسیە و لە پرۆسەیەکی سیاسی کە بەردەوامە لە لێرە و باسی ئەومان کرد کە هاوبەش بن لە پرۆسی سیاسی کە بەردەوامە لە هەرێمی کوردستانە. Here in Erbil, we had very good meetings with more leaders of the PUK. We saw Vice President Khosrat Rasool yesterday. A very, very constructive discussion. Again, thanks to him for his heroic leadership over so many years. Also met with Prime Minister Nechirvan Barzani and his leadership team last night to discuss the many issues confronting the Kurdistan region and the issues confronting Iraq. Again, a very constructive discussion. And then today we spent most of the day in Dahuk with President Barzani. لێرە لەوانێ دووبارە لەگەڵ جێگیری سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێز کاکۆستا کۆبوومەوە و سوپاسی ڕۆڵی ئازانەی ئەوم کرد لە چەند ساڵی ڕابردەوە بە هاوکاری هۆمانگی لەگەڵ هێزەکانی ترا وەروە لەگەڵ سەرۆکوەزیران بارزانی و تیمەکەیە کۆبوومەوە و ڕۆڵیان لێرە لە عێراق لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقدا باسی ئەم شتانەمان کرد و هەروەها لە دهۆکیش کۆبوونەوەمان هەبوو ئەمڕۆ. In the meetings today with President Barzani, it was very poignant because we were at a command center in Dahuk, which not too long ago was only about less than 5 kilometers away from the front line against Daesh. Now, of course, they are hundreds of kilometers away, and we will ensure that they can never come back. It was also, I think, a very historic meeting. We were joined by the UN Special Representative Jan Kubis and also by the UK Ambassador here to Iraq, Ambassador Frank Baker. And of course, we had on our side Ambassador Doug Silliman and our Consul General Ken Gross, and I just want to extend our gratitude for the tremendous job that our American team is doing here on the ground in Erbil and also in Baghdad. So obviously with President Barzani and in all of these engagements we discussed a number of issues that are on the horizon, including the scheduled referendum, which is scheduled for September 25th. We did, of course, reiterate the position of the United States that this referendum is ill-timed and ill-advised. It is not something that we can support.
That is not simply our position, that's the position of our entire international coalition. So I don't have to go into all of those details, they've been discussed many times. ئەمە تەنها مووقیفی منیە بەڵکو مووقیفی سەرانسەری کۆمەلگای نێودەوڵەتیە و نامەوێت دووبارە باسی وردەکاریەکانی بکەمەوە. I think most importantly, we had a very, very positive and constructive discussion about a potential alternative path to the referendum. واروا باسی شتێکی زۆر گرنگمان کرد کە ئەویش ئەوەیە بەدیلێک بۆ ڕێفرەندۆم بخرێتە ڕوو کە گفتوگۆمان لەسەری کرد. And this was a discussion, again, the United States, the United Nations, the UK, representing all of the partners here of the Kurdistan region, so many partners of Iraq, to talk about a potential alternative path. ئەمەش بەها بەشینەتی نەتەوەی گرتوەکان بەریتانیا و ئەمریکا و فەڕەنسا بەها بەشی بەدیلێک پێشکەشکەن بۆ ڕێفراندۆم و گفتوگۆی بەدیلێکیان کرد بۆ ڕێفراندۆم. And I think President Barzani and his team issued a statement after the meeting noting that this was a very constructive discussion, which it was. I think he welcomed the constructive discussion that was stated. And also about this alternative that was presented. We understand that this decision is not his alone. This is a decision that has to be made by all the political leaders here in the Kurdistan region. And so we would obviously very much encourage the political leaders here in the Kurdistan region to embrace this alternative path. ئێمە هانی سەرکردە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان دەین لێرە کەەوە بەجددیەوە ئەم بەدیلەی کە خراوە گفتوگۆ لەسەر کراوە بە هەندوەری بگرن. It's a path focused on a sustained process of negotiation, dialogue, making sure we have a very serious effort through negotiation to resolve many of the outstanding issues that are confronting the region and the central government in Baghdad. بەدیلەکە تەرکیزەکاتە سەرەوەی کە گفتوگۆیەکی بەردەوام و جددی هەبێت لە نێوان لایەنەکانە لێرە لە هەولێر لە بین بەغدا هەولێرە بۆی بتوانن کێشەکانی کە لە نێوانیانە هەیە چارەسەری بکەن لە ڕێگەی دیالۆگەوە. And I might have to disappoint you because I'm not going to discuss the details of our diplomatic engagements. I just want to say that they were very constructive. I'm very grateful for the opportunity to meet with so many leaders over the past 2 days. And I am hopeful that they will have follow-ons here over the coming days and that they will be very fruitful. داوای لێبوونتانەکەم لەوانەیە ئەمەلتان بکەم کە ناسمە باسی ئەوەی تەفاسیلی بەدیلەکەی کە گفتوگۆ کراوە بۆتان باز بکەم وردەکاریەکانی بەڵام پێم وایە کۆبوونەوەیەک یاخود گفتوگۆیەکی زۆر بنیاننەرانە بوو و چاوەڕوانی کە سەرکردەکانیش بۆ گفتوگۆی بکەن و ئەنجامی هەبێت لە داهاتوە. And with that, I can take a couple questions. ئێستاشتم پرسیارێک وەرەگرین. Thank you. Good afternoon, Mr. Senator. Adi Salimi from ROCى. Do you think the objection of the US government to the Kurdistan referendum for independence is in contrary of basic elements of liberty and democracy of the United States? And my question has another part. The US ambassador told the Kurdish party if you hold the referendum, it would cause to have conflicts with Hashtag Shabi. Does the United States want to pressure Kurdistan in this way? Thank you very much. پرسیارەکەی ئەو بوو کە وتی ئایا دژاتیکردنی ڕێفرەندۆم لە ویلایەتەکانی ئەمریکاوە دژاتیکردنی بنەماکانی پێچەوانەی بنەماکانی ئازادی و دیموکراسی نییە و هەروە وتی باڵێز ئەمریکا وتێت ئەگەر ڕێفرەندۆم بکەن لەوانەیە تووشی نەهامەتی و ئاژاوە ئەمانە بن ئایا ئەمە ڕێگایەک نییە بۆەوەی کەەوە زەخت و بکرێتە سەر کوردستان بۆەوەی ڕێفرەندۆمەکەنەکات؟ We don't want to see any conflict like that. We want to see a united focus on the war against Daesh, which again is not over. I think it's very important that we had these meetings today between Iraqi commanders, Peshmerga commanders about the upcoming operation in Hawija, which will be a very, very difficult battle. It's an essential battle. Daesh remains, they have a headquarters sitting in Hawija just south of here. We have to make sure that that is rooted out in a smart way. ئێمە نامانەوێت ئەم جۆرە پێک هەڵبژانە یاخود نەهامەتی و ئاژاوەیە ڕوودات ئێمە دەمانەوێت تەرکیزەکە لەسەر شەڕی ڕوبەڕوونەوەی داعشا بێت و پێشوازی لەم جۆرە گفتوگۆ هەماهەنگی ئەمڕۆ لە نێوان سەرکردەکانی پێشمەرگە و پێزەکانی عێراقیا بوو بۆ جەنگی داهاتووی دژ بە داعش کە لە حەویزەیە داعش ئێستا کۆتایی نهاتەوە بەردەوامە بارگەی سەرکیان لە حەویزەیە و ئێستاش مەترسیانەوە بەردەوامن و بۆیە پێویست تەرکیزەکە لەسەر شەڕی دژ بە داعش بێت. On the referendum, I'll just say, look, I get this question a lot, the United States. There is no international support for the referendum, really, from anybody. To have a legitimate process, you want to have observers, you want to have the United Nations, you want to have international legitimacy. And there is no international legitimacy for this process. That could be because the timeline it was put on, it could be for a number of reasons. But
Where we are is that heading into a referendum on September 25th, there is no prospect for any sense of international legitimacy to this process. So therefore, that path is a very risky one, and we've made that point very clear. And again, this is not just the United States position, it's the position of the entire international coalition that I helped lead. All these countries have come to us and said, they do not support this. So I think there's a reason for that, and so we have obviously worked very hard with our partners and with the leaders here in the Kurdistan region and in Baghdad on an alternative path. And so we're very hopeful that that path can be embraced, because the path forward right now is a very risky one. بۆ پرسیارەکە لەسەر ڕێفراندۆم پێم وایە مەوزوعەکە مەوزوعی شەرعیەتە بۆ ڕێفراندۆم هیچ هێزێکی نێودەوڵەتی نییە لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی پشتیوانی لەم ڕێفراندۆمە بکات بۆ ئەوەی کە ڕێفراندۆمێک هەبێت شەرعی بێ پێویستە پشتیوانی نێودەوڵەتی هەبێ و لەم کاتێ ئەنجامدانی ڕێفراندۆمێک لە 25 مانگە بەبێ هەبوونی هیچ پشتیوانێکی نێودەوڵەتی خەتەری تایە ئەم ڕێفراندۆمە و ئەمە مووقیفی هەموو ئەندامانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە هیچ هێزێک نییە کە پشتیوانی ڕێفراندۆم بکات بۆیە ئەم گفتوگویانەمان کردووە لەگەڵ ئەندامانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لەگەڵ عێراق لەگەڵ هەرێمی کوردستانە و گەیشتنتە ئەو نەتیجەی کە ئەم بەدیلەمان تەقدیم کردووە و هیوادارین کەم بەدیلە بەدلێکی گونجاو بێت و دەرەنجامێکی باشی بێت. من هێرش قادرم لە ناوچەوە پرسیارێکم هەیە ئێوە وەکو ئەمریکا وەکو کۆبوونەوەی ئەم ڕۆکستان لەگەڵ بارزانی هیچ نووسراوێکتان داوە کە نووسراوێکی لەبێدا بۆ ئەوەی کە داواتان کردووە ڕێفراندۆ دوا بخرێت لە نووسراوەکەدا یاخود داواکاریتان هەیە تاکی دوا بخرێ ئەم ڕێفراندۆ لە هەرێمی کوردستاندا بە نووسراو بێ یاخود داواکاریەکەشتان تاکی دوا بخرێت. In your discussion with Mr. Barzani, have you proposed any date for referendum, or you proposed until when the referendum should be postponed or delayed? I mean, do you have any preference there? No, we discussed a process that would be a very intense process to resolve many of the outstanding issues that have to be resolved on all sides through a process of negotiation. And so again, I don't want to get into the details here. This is a decision for the Kurdistan leadership of the Kurdistan region, and they will have those discussions here very soon. And again, I think it is a very well-prepared alternative. It's not just the United States, it's the United Nations that's speaking, it's some of our closest partners and friends, and I think it is a very good alternative and something that can help not only diffuse some of the tense environment that we're seeing right now, but also ensure lasting stability, not only here in the Kurdistan region, but also south of here. And that is really what we need in the post-ISIS phase. We do not want to give any space for extremist groups on any side to return. And so we're working with all sides, all political leaders, to find an alternative path, and we think we have a pretty good one now on the table. ئەوە پرۆسەکە پێویستە بەردەوام بێت لە شێوەی گفتوگۆ بۆی کێشەکان چارەسەر بکەن ئەو کێشانەی کە لە نێوانیانە هەیە ئەو کێشانەی نێوان هەولێر و بەغدا دەبێت چارەسەرکەن لە ڕێگەی گفتوگۆوە و پێم وایە ئەم بەدیلەی کە تەقدیممان کردووە مناسبە تەفاسیلی وردەکاریەکانەوە بەڵام پێم وایە ڕێگەچارەیەکی باشە بۆ دروستکردنی ئارامی و سەقامگیری لە ناوچەکەیە نەتەنها لێرە لە هەرێمی کوردستانە بەڵکو لە ناوچەکانی تریشە و ئەمە بابەتێکە ماوەتەوە بۆ سەرکردەکانی هەرێمی کوردستان لێرە کە گفتوگۆی بکەن و مناقەشەکەن. من هەژارانەوە دەکێنن قەرار بۆ ئەمڕۆ پەرلەمانی کوردستان دەست بە کارەکانی بکاتەوە و لەوێەوە بەگوێرە زانیاریەکان ڕێفراندۆم دوا بکرێت بەڵام دانیشتووەک خراپ بەیانی ئەمڕۆژ هەندێک زانیاری دەڵێن داوا کراوە بۆ چەند ڕۆژێک دەستپێکردنی پەرلەمانی کوردستان دوا بکرێت بە بڕای ئەو لە کۆبوونەوەکی بارزانی دروستەوە بڕایە کە دەستپێکردنی پەرلەمانی کوردستان دوا بخرێت وەگەر ڕێفراندۆم ئەنجامدرێت زیانەکانی There were stories that the Kurdistan Parliament should be open for today and then postponed for tomorrow, and there is other stories that it can be postponed for another day. Have you discussed with President Barzani when the Parliament should be restarted? So the Parliament here in the Kurdistan region has not met in almost 22 months, and I think that's indicative of some of the political disagreements that have been ongoing here in the region. پەرلەمانی کوردستان نزیکەی 22 مانگە هیچ کۆبوونەوەیەکی نەکردووە ئەمەش نیشاندەری ئەو کۆمەڵە ناکۆکی سیاسیە کە لێرە هەیە. Obviously, it's been our long-standing position. We want the Parliament to return. We think the Parliament should be activated. We think all political parties should participate in the parliamentary process. ئەمە هەڵوێستێمەوە بە درێژایی چەند ساڵ ڕابردوو کە پەرلەمان پێویستە بکرێتەوە دەست بەکارەکانی خۆی بکاتەوە و هەموو حزبە سیاسیەکانیش بەشدار بن بۆ پەرلەمانی شەکانی خۆی بکات. I understand there are active discussions now among the political leaders about reactivating Parliament. Obviously, that's something we would very much encourage. ئاگادارین کە گفتوگۆ هەیە لەوانە سیاسەکانە لەسەر کارەکردنەوەی پەرلەمان و ئێمە هانی ئەم جۆرە گفتوگۆ ئەدەین.
And when the Parliament does come back, we hope it can be an environment in which the parties begin to work together to resolve and address many of the important issues confronting the Kurdistan region. کاتێکش کە پەرلەمان کارابێتی هیواداری پارتە سیاسەکان بتوانن بێکەوە کار بکەن و یەکگرتوو بن بۆ ئەوەی بتوانن زۆربەی ئەو کێشانی کە ڕۆبەڕۆی هەرێمی کوردستانە بێتەوە چارەسەری بکەن. Is that true that you gave 3 options to KRG? One of them, if the referendum goes in Kirkuk and other regions, the US will stop supporting the KRG? سیارەکەی تەرجەمەکەم دەڵێ تۆ پێشنیارت بۆ کردووە بۆ هەرێمی کوردستان ئەگەر ڕەفرەندۆم بەردەوام بێت و لە کەرکووک و ناوچەکانی ترا ئێوە یارمەتیەکانتان بۆ پشتیوانیەکانە بۆ هەرێمی کوردستان ڕاگرن وایە؟ Again, I'm not going to talk about our internal discussions. We talked about a number of hypothetical scenarios. Obviously, there are worst-case scenarios all the time, and we want to avoid those. Everybody wants to avoid those types of scenarios. I'm confident that we will. All I can say is there's an alternative now on the table. President Barzani, when I was here with Secretary Mattis, was very clear. We're looking for alternative options that can be acceptable by all the parties. And we've worked very hard with the leadership in Baghdad and with the leadership here and with our friends in the United Nations and with our friends, France, UK, critical partners, to come up with an alternative. And we believe that there's a very good alternative path now on the table. کادی که برز وزیر دروی امریکا سردانی هریم کردستانی کرد برز بارزانی داوای بدیلشی کرد و امش لگل هاوپیمانان و لگل بغداد و لگل هم ولایت‌های ترا کارمان کرد بزدی و برداوامی بوی بدیل یک بدوزینەوە ئێستا بدیلەکە لە بەردەستە پێشکەش کراوە. For Kirkuk to be secure and for Saladin province to be secure long term, we have to get ISIS out of Hawija. بۆی کەرکووک سەلامەت بێ و ئارام بێ و سەلاحەدین بەمان شێوە ئێمە پێویستەکە کار بکەین بۆی داعش لە حەویجە بەدەرنێ. And obviously, those plans are under development, and I won't get ahead of the process, but that's a very intense focus of ours, and we want to make sure that nothing that happens here could jeopardize those operations, because we have to get ISIS out of Hawija. پلانش بۆ مەبەستا بەردەوامە و ئەنجامی دەین لە ڕێشۆنەکانە گرێبەر و نامەوێت باسی پلانەکان بکەم و هەر شتێک لێرە ڕوو بدات پێش ڕزگارکردنی حەویجە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەم پرۆسە و ئەم شتێکە بۆ ڕزگارکردنی حەویجە بخاتە خەتەریاتەوە لەبەرەوە هەدەفی ڕئیسمان تێشکانی داعشە. من قارەمان لە کوردستان وێست دەمە بسیاریەوە کەم بازەوە دەکاتەوە بەدیلێکی پێشکەشکردێت تا چەند لێپسراوانی باڵای هەرێم پێشوازیان لەوە بەدیلێک یاخود وەکو پەیمانە چاوەڕێ دەکەن وەڵامیان بدرێتەوە بۆ دواخستنی ڕفراندۆم یاخود تەنها ئەو کۆبوونەوەیان کردووی لە داهاتوو کۆبوونەوەیان بەردەوام نابێت. To what extent do you think the Kurdish leadership accept your alternative, and are you expecting them to answer you very soon, or what you are expecting from the Kurdish leadership, or the meetings can go on for a longer time? We would encourage all parties to make decisions very soon, because obviously there's an issue of the calendar here, and I think there's 2 paths. There's a path to the referendum. We see that path as extraordinarily problematic for all the reasons that we have discussed many times. I don't have to, again, go into all the details here. And again, I get the question a lot, the United States this and that. This is not just about the United States. It is nearly every country that cares a lot about Iraq and about the Kurdistan region has the exact same position. Obviously, one of your critical neighbors, Turkey, had a statement today about the referendum. So that's a path. The reality is that there's just no international support or legitimacy for that path. So again, we've worked very hard with all the leaders in a spirit of cooperation and compromise, and I think we've come up with an alternative that can help avoid the risks along that path.
هاوکارەکانمانە کارمان کرد بە شێوەیەکی جدی بۆ ئەوەی بەدی لێ بدۆزینەوە بەدیلەکەمان دۆزیوەتەوە تەقدیممان کردەوە بۆی چارەسەری کێشەکان بکات. And again, I'm obviously not going to discuss all the details that were discussed in these meetings, but the meetings were very fruitful, they were very constructive, and there are now decisions to be made by the leadership of the Kurdistan region, and we would obviously encourage them to deliberate very seriously and very on as rapid a time frame as possible, because it's really decision time. دووبارە نامەوێت باسی کۆمەڵێک کۆبنەوەمان کردووە کۆبنەوەکان زۆر ئیجابی بوون زۆر بنیان نەرانە بوون کە نامەوێت باسی وردەکارەکانی کۆبنەوەکان بکەم هانی سەرکردە سیاسەکانی کوردستانەکەم کارکەن پێکەوە بۆی بە زووتیم کار بڕیار بدەن لەبەرەوەی کارەکە زۆر گرنگە و بابەتەکە زۆر گرنگ و حساسە. Excuse me, another question. If PRG won't accept the alternative, what will be your reaction? I don't think we have a time for the second question. Again, we walk through with the leaders here all the potential scenarios, and again, it's not just the United States. Many actors in the region will react to different paths, and that's something that has to be taken into consideration. We as the United States have our position. We cannot support this referendum for a series of reasons. We've made that very clear now for a number of months. But the spirit of the discussions we've had here over the last few days was about an alternative, and so we're very hopeful that this alternative offers a positive way forward for all sides, for Erbil, for Sulaymaniyah, for Baghdad, so that we can come out of this ISIS conflict in a spirit that helps stabilize the situation after. And I'll just give one anecdote. You know, in the Battle of Mosul, I went to a hospital here in Erbil. I've discussed this before, but I was in hospital rooms with Iraqi soldiers recovering from wounds right next to Peshmerga heroes, and talking about the battle and how they're fighting a common enemy as brothers. And that is a spirit that we really need to come out of this post-ISIS phase with stability. And for stability and prosperity here in the Kurdistan region, you have to have relations, positive relations with Baghdad. It's just a necessity. So the spirit of our discussions in Sulaymaniyah, in Erbil, and in Dahuk was about how we can move down a path of negotiation and dialogue that benefits everybody coming out of this very difficult and terrible war. And so again, on behalf of all the families who suffered so much in this conflict against ISIS, I just want to extend our condolences for the losses. You're really fighting on behalf of all of us. We, Americans, and our coalition partners have also suffered losses in this campaign. We're in it together. It is not over. This war is not over. And that's a critical message we had for everybody. And so to make sure that we continue to take the fight to ISIS, to make sure their defeat is a lasting one, and to have stability afterwards, we had very constructive discussions with all the leaders about an alternative, and is one that we very much hope they will embrace. Thank you very much. لە سلێمانی و لە دوکۆک و لە هەولێری شاگفتگیەوەمان کردووە کە شتێک بدۆزینەوە بۆ هەموو لایەکان ئیسفادەی بێ و مەسەلەی کێشەپێدان و بەرپێشچوونی کوردستان و ئارامی کوردستان پێویستە بەم شتانەوە و ئەوەی کە نمونەیەکی خۆی گێڕایەوە کاتێک لە سەدانێکی لە مستشفاکانی کردووە لە هەولێرە سەربازانی هێزەمینەکانی عێراق و پێشمەرگەشان بەشانێک لە یەک خەستەخانەیە بوون چارەسەرکراوە من باسی ڕوبەڕوونەوەی داعشیان کردووە ئەم شێوازی هاوکاریە جێگەی ڕێزە و ڕێز و سوپاسمان لێوە پرسانێنی بۆ کەسانەی کە لەلایەن کوردستانە بوون لە قوربانی دەستی شەڕی داعش و ڕێز و سڵامان هەیە بۆ خەبات و قوربانیدانیان بۆ پێمان وایە مدیریەتی پێشکەشمان کردووە چارەسەری زۆربەی کێشەکانەکە سوودیە بێ بۆ لەلایەن کوردستان و هەروەها بۆ عێراقیش و بۆ ناوچەکەش.